Hola. Bueno, como vieron en la portada, hoy vengo a predecir quién ganará la Death Battle de Amongus y Amongus. Mi predicción se basará en los vídeos donde presentan a los personajes. Sin embargo, antes de esto quiero mencionar que esta Death Battle será como un cazador contra un oso, ya que los Amongus tienen una durabilidad demasiada alta, así que dudo que los Amongus puedan hacer algo contra estos tipos. Para esto pondré los vídeos de la Death Battle, donde mencionan algunas cosas de ambos personajes para hacer mi predicción de quién podría ganar. Así que empecemos. Antes que nada quiero mencionar en mi opinión que apartados ganará cada equipo. Para empezar con la fuerza, bien, aquí no hay debate alguno, ya que se confirmó que los Amongus parten personas con gran facilidad, así que, pues XD, un punto para los Amongus en durabilidad, pues digamos que los Amongus se ven limitados, un simple cuchillo los puede matar, y los Amongus resistieron un Big Bang, y no, esto no es broma, la misma Death Battle lo dice en el video donde presentan a los Amongus, y aquí la prueba. These remarkable creatures have demonstrated some dumbfounding durability, such as getting struck by meteors. That's a hit anywhere from 18 tons of TNT to 15 kilotons. But they still get right back up to Rube Goldberg themselves straight through another obstacle course. On top of that, they were hit with the Big Bang and came out the other side completely fine. Whoa, wait, what? Did I just say the Big Bang? Why do we even mention the meteor? Who cares? Their suits are basically indestructible. Boomstick, I hate to tell you this. No. Those aren't really... Don't say it! Those aren't actually suits. That's their skin. Bueno, ahora pondré ambos vídeos donde analizan a ambos equipos para que saquen su propia conclusión. Sin embargo, iré dando mi predicción. Y en mi opinión los Amongus ganarán, y aquí tengo mis razones. Como mencioné, la fuerza de los Amongus es demasiado superior su durabilidad, pues queda claro que son muy superiores por resistir un maldito Big Bang en la cara, además de caer en lava y resistir meteoritos. En velocidad diría que lo ganan los Amongus porque se desplazan rápidamente por los conductos, pero aunque no lo creas, la inteligencia es para los Amongus. Sí, Amongus, la razón es que estos tipos crearon un dispositivo para crear sus propios obstáculos y diseñaron un dispositivo que traduce su lenguaje, pero en Battle sí se lo daría a los Amongus, porque los Amongus pues solo se saben empujar. En armas pues los Amongus también ganan fácilmente eso, ya que los Amongus no es que tengan muchas armas que digamos. Aún así, en mi opinión la batalla será algo así, depende en qué lugar luchen, ya que por ejemplo en la nave de los Amongus estos tienen ventajas por los conductos, pero si llega a ser en el verso de los Amongus pues ahí todo cambia, ya que estos se desplazan fácilmente. Pero tomemos un entorno neutral y la verdad es que los Amongus no pueden hacer absolutamente nada, así como suena, dudo que puedan hacer algo. Será la peor papeada de sus vidas y capas la peor de Death Battle, con la mención de que resistieron un Big Bang. ¿Qué cosas pueden usar los Amongus? Ni un cuchillo, ni balas de arma dañarían a los Amongus en mi opinión. Como sea, pondré ambos análisis subtitulados, y en comentarios ustedes díganme quién creen que pueda ganar esta Death Battle. In the lonely dark of space, aboard a malfunctioning vessel, a peculiar crew of bean-shaped astronauts must work together to save their souls from a quiet demise. Tons of stuff could go wrong at any moment, and it's up to these colorful clowns to fix it. Impressive, since their spacesuits don't seem to have any arms. Oh, that's not actually a suit, that's just how they are. Wait, what? Ew, why? More on that later. The tasks they undertake to save their ship require varying degrees of difficulty and skill. It may not take much to reconnect some wires in the cafeteria, but it certainly does to clear asteroids when your ship is moving faster than light. If that's not a suit, then why do they have a cafeteria when they don't have a mouth? At any point, these creatures must draw from medical training, electrical skills, and mechanical know-how. Okay, but it's total chaos, so teamwork is key. They gotta spread out and trust that while they're all swiping cards, they have each other's backs. Right? Well, success is always uncertain, as though fate has placed some external force that stands between this species and their survival. There's an imposter among them! I mean, among us, but not us, though, right, Wiz? Right? For the 9th time, I'm not an imposter. That's just what an imposter would say. They're shape-shifting aliens. They could be anyone, or any mad scientist in a lab coat. The imposter threatens the pack and pushes them towards extinction by any means necessary. Anything from damaging lights to wrecking the ship's reactor. Which can be tricky to fix in time. Even though imposters are naturally skilled at crawling through the vents, the crewmates need special engineer training to do the same.
so not all of them can McLean it up. All while the imposters conceal their motivations and infiltrate the herd. The others always know something isn't right, and the imposters use that paranoia to motivate their prey into ejecting each other into space. Just for being kinda sus. Bueno, aunque este no es el análisis que pondrán en la Death Battle final, hay cosas que se pueden rescatar de aquí, por ejemplo que los Amongus se mueven rápido por los conductos y su habilidad para resolver los problemas de la nave, de ahí no sé qué más vayan a mencionar, pero hasta ahora lo poco que mencionan de los Fallwis ya supera con creces a lo poco que dijeron de los Amongus. Welcome to the bright, colorful world of the Blunderdome! Natural habitat to these lovable little beings known as the Fall Guys, who race each other through fun playgrounds with nothing but clear skies above. These lively obstacle courses showcase their inherent skills and abilities. As if drawn by natural instinct, they hurdle over barriers together and pass through various tests of strength, agility, and mental fortitude. And it's pretty impressive considering how elaborate these bounce house courses get. How do these weebles wobble through it? With a shocking level of innate parkour mastery that otherwise hasn't been seen since 2006. But honestly, not many of the beans make it, and only one can be crowned the winner before everything starts all over again. Which makes for some very friendly competition, like survival of the fittest, but for a bunch of candy grimaces. They'll grab, shove, and slam into each other to make it out on top, or even roll up into a ball and launch across the course. Self-preservation be damned. And over time, the beans have evolved to higher levels of, let's call it imagination. The engineer Digi invented the creative device so the beans could start making and designing new obstacles and challenges for themselves, as well as additional tools like wrecking balls, wind-up boxes for punching foes, and even translators that make their nonsensical language intelligible. But even at their best, they're still just flinging themselves over these obstacles like a bunch of drunken lemmings. This species seems to have a biological urge to navigate these courses for one singular purpose: get that crown. I mean, if I could be king for a day, I'd push you off a cliff right now. Very funny. Get away from me. Things in the Blunderdome can get wild. We've seen these goobers get smacked by giant mallets and fall into actual hot lava, but they always pop back up at the qualification stage later, completely unharmed. Somehow. These remarkable creatures have demonstrated some dumbfounding durability, such as getting struck by meteors. That's a hit anywhere from 18 tons of TNT to 15 kilotons. But they still get right back up to Rube Goldberg themselves straight through another obstacle course. On top of that, they were hit with the Big Bang and came out the other side completely fine. Whoa, wait, what? Did I just say the Big Bang? Why do we even mention the meteor? Who cares? Their suits are basically indestructible. Boomstick, I hate to tell you this. No. Those aren't really... Don't say it! Those aren't actually suits. That's their skin. Oh, man. People were getting weird back in 2020. Didn't they have better things to do? With only arms, legs, and eyes, there must be some genetic mechanism inside the beans that causes them to be self-sustaining. Though after some dissection, it's unclear. This is an official image, by the way. I don't know what's more upsetting, that skeleton or the fact that these jelly beans are 6 friggin' feet tall. Imagine bumping into this thing in a dark alleyway. No, thank you. Bien, con ambos vídeos vistos, terminaré mi predicción para empezar. Los Amongus, bueno, con el cuchillo no dañarían a los Fallwis ya que estos hueones pues resisten Binks Bang. Sin embargo, hay cosas que podrían ser útiles para los Amongus. Una de ellas es la nave, ya que bueno, destruir meteoros gigantes no es cualquier cosa, pero aún así dudo que sea suficiente para derrotar a los Fallwis. Además de fuerza y durabilidad, han demostrado gran habilidad en atravesar obstáculos, así que creo que hasta en agilidad ganan esto. Tomando en cuenta que los Amongus no soportan la lava ni siquiera disparos, golpes fuertes o apuñaladas tendrían que ingeniárselas muy bien para derrotar a los Fallwis. Sin embargo, todos sabemos que estos análisis no son los finales, pero aún así esperemos que se saquen una hazaña de los Amongus que esté al nivel de los Fallwis, pero que yo sepa no tienen alguna hazaña como la del Big Bang, así que mi predicción es que los Fallwis ganan esta Death Battle, pero bueno, solo queda esperar a que salga esta Death Battle, que según yo sale la próxima semana.
Esto ha sido todo por hoy, así que me despido y pongan que te son para esta de Ad Battle.